sun, moon, stars. Пам'ятаєте, ми говорили з вами про символи, які носять собі світила. Зорі, місяць, сонце. So what they represent? Що вони собою представляють? Небесне світило. Що вони, якби, символом чого вони є? Governments. Уряди. Ну, країн. Joel 2. Іоїля, 2 глава. Matthew 24. 24 глава Матвія. Something in Ezekiel. Щось в Єзекіїля, да? Those all represent highly figurative language representing governments. І такий от надзвичайно така образна мова описує уряди. So when he talks about the day star falling from heaven, коли говориться про досвітну зорю, яка падає з небес, he's talking about the king of Babylon. То тут мається на увазі царство Вавилонське. He's talking about the fall of Babylon beginning in verse 3. Починаючи з 3-го віршу, він говорить про падіння Вавилона. And he exalted himself. Бо цар Вавилонський себе возніс. Look at verse 13. 13-й вірш, подивіться. For you have said in your heart, I will ascend into heaven. Ти сказав, бо у серці своєму зійду я на небо. Verse 14, I will send above the heights of the clouds and be like 14-й the вірш Most говорить, High. підіймуся понад гори хмар, уподібнюсь Всевишньому. Now this king who's going to fall Цей цар, який буде скинутий, is the same king who's reigning in Daniel chapter 6. Це той самий цар, який править в 6 главі Даниїла. Daniel chapter 5, I'm sorry. 5 глава, вибачте. Даниїла. Notice what he does while he's having a great feast for 1,000 of his lords. Verse 2. Зверніть увагу на другий вірш, коли цар влаштовує святкування для 1000 своїх вельмож. Що він говорить? Що він робить? They bring vessels. From the temple, yes. Храмові, да, посудини. Well, who do those belong? Належали ці храмові посудини. Belong to God. Вони Богові належали. And so this is an act of blasphemy and disrespect. Тому в цьому розумінні це богохульство. And notice while drinking from these things, what are they doing? Verse 4. І в 4-му вірші, коли вони п'ють із цих посудин, що там сказано? They were praising their gods. Yes, praising the idols. Тобто славили ідолів. So God's not going to tolerate that. Бог не буде виявляти толерантність до такого. So this is the king of Babylon being spoken about, this day star. І саме цар Вавилонський мається на увазі, коли говориться про досвітню зорю. He's very boastful, verses 13 to 16. З 13 по 16 вірш говориться про те, що він надзвичайно гордий, хвалько. I'm sorry, 13 to 15. З 13 по 15 вірш. Which seems to be a common thing for rulers, especially kings. Здається, що це така, знаєте, звична характеристика правителів, царів. In 16 to 20, З 16 по 20 вірш. This king will not receive an honorable burial. Цей цар не буде похований із гідною честю. Although typically kings receive that. Хоча типово царів хоронять з належними почестями. Because he has been so cruel. Бо він наскільки був лихий, as he is conquering peoples and ruling наскільки them, жорстоко він завоював народи і ними правив, he's to be cut off and forgotten. що його просто відрубають і забудуть про нього.
in verses 21 to З 23, 21 по 23 вірш. we have the extent of Babylon's destruction. Тут настільки Вавилон описано, наскільки він буде зруйнований. So God says he's going to cut off the name and the remnant. Бог каже, що він винищить і ім'я народу, і не позоставить нічого. He's going to sweep it with a broom of destruction. І він змете їх мітлою руйнування. Why nobody is asking about this passage about the star, morning star, and Satan. I don't think they did last time either. So They did. Oh, did they? Time before they didn't, I don't think. So that maybe. If they ask them, any questions at all? Є у вас запитання по цьому? Some folks are confused about the day star. Any questions about the day star? Декого може смутити ця досвітня зоря. Ні? I think a couple of them got that look in their eye. Ну, я бачу, що може щось бути таке, так? А де про досвітні зорі написано? Це вірш 13. Вірніше, 12 вірш. Як спав ти з небес, осину зірниці досвітні ясна зоря, розбився в землю погромнику людів. Нічого, ні, не знаєте нічого про цей вірш? Ну, про дьявола. Окей, he said, oh, it's the devil. No, it's the king of Babylon. Да, це про царя Вавилонського, насправді. Не, ну я имею в виду, да. Похоже. Ну, именно похоже, По что... description. Well, the description, some people want to apply it to the devil. Дехто намагається застосувати цей уривок для того, щоб описати диявола. But in the full context, Але в цьому контексті, в загальному, who's he been talking about beginning in verse 3? про кого він, починаючи з 3-го віршу, говорить? Про царя Вавилонського. Well, the king of Babylon. King of Babylon. And who's he talking about? In verse 16, В 17. 16-му, 17-му вірші про кого він говорить? And 20. І 20-му вірші. It's all about the king of Це Babylon. все про царя Вавилонського. Could it be a typical... I mean, like, I don't hold the idea that he's talking about. Yeah, no, I don't think so. Я от Дентона запитую, я в принципі сам не схильний вважати, що тут говориться про сатану, але чи можна вважати це таким, ну, можливо, так само типовим пророцтвом, з прообразом? Ну, навряд чи. What's the idea of a day star? От освітньої зорі, або там, як у вас написано? Or a morning star? Ранкова зоря. Дійця. Що? Ну, так Утренній. висоти. It's the morning star, like, you know, that you see in the morning. Right, so it has to be pretty bright to be seen. Так, і якщо це ранкова зоря, тобто яку видно при сході сонця, то напевно цю зорю вона повинна бути достатньо яскрава, щоб її було видно. So while the king was at the height of his power, he's the shining light. І цар у величі слави своєї являється таким яскравим сяючим світлом. Now, again, when he talks about in verses 13 through 15. В віршах з 13 по 15, Well, 13 to 14. вірніше 13-14, How he wants to sit on the mount of the congregation. то сказано, що він хоче сидіти на горі збору богів. He wants to ascend to the heavens. Він хоче піднятися в небеса. He wants to be like the Most High. Хоче бути подібним до Всевишнього. Oftentimes these kings thought of themselves as either gods or near gods. Часто такі язичницькі царі вважали себе або богами, або богоподібними. And then his taking the vessels from the temple І коли він взяв ці посудини з храму, is just another evidence of him trying to make himself like God. це ще один був такий, знаєте, ну якби свідчення того, що він себе хотів прирівняти до Бога. So I think it's not talking about Satan. Я думаю, що тут все-таки не про сатану говориться.
a passage in the New Testament Є одне місце в Новому Заповіті, after the limited commission. Після того, як Ісус відправляє учнів, дає відомо як обмежений наказ. Matthew 10. That's what I'm thinking. 10 глава Матвія, коли він їх посилає на таку на коротку місію. They returned, they were Yeah, sharing. Jesus says, I thought I saw Satan fall like a star from heaven or something like that. Коли вони приходять і хваляться, то Ісус каже, що він бачив, Maybe it's not in Matthew. як сатана падає, подібно зорі, яка з неба падає, звергнуто його. Хто знайде, то нічого не буде. Well, that's not helpful. That's not the right passage. I thought it was Matthew 10. It's not Matthew. Okay. No, it's not 10. It's the second commission. He sends them out when he sends the 70 out. Oh, yeah. That's true. Це не в 10 глава, це трохи пізніше, там, де він посилає 70. Well, that's what we'll try searching for. Oh, great. 100,000. Де в Євангелії? 10. It's Luke 10. Луки 10 глава. Луки 10 глава. And verse 17. 10-17, починаючи з 17 вірша. Yes, that's all. Say verse 18 is what we want. Так, і в 18 вірші те, що нам потрібно. It's not talking about the star. It's Well, talking about the lightning. It says like lightning. Like lightning. In other words, it's a quick. Да, і тут Ісус його не говорить про нього як про зірку, він говорить як про блискавку, що сатана швидко, як подібно блискавці з небес. Is Satan not referred to in the scripture as the prince of the power of the air? Пам'ятаєте, Писання ж про сатану говорить як про князя світу цього. But Jesus makes this statement when they come back saying that they had a successful І коли mission. 70 повертаються після такого короткої місії, And they were filled with joy, вони verse 17. сповнені радості, в 17 вірші сказано. Even the demons were subject to Вони them кажуть, in що his name. навіть демони коряться нам твоє ім'я. And so Jesus is saying, I see Ісус каже, Satan's influence falling rapidly. Він каже, я бачу, як вплив сатани швидко зменшується. So this is not a reference to Satan being thrown out of heaven, which is what some people think back in Isaiah's day. Тому не про сатану тут говориться, там, як можна було б подумати. For one thing, back here in Isaiah, Повертаючись знову до Ісаї, he's fallen and cut down, and he had weakened the nations. Verse 12. Вірш 12 говорить, що він скинутий, і що він розбився об землю, і що він погромник народів, що він переможець народів. Well, he'd been doing that for a long time. І займався він цим, впродовж тривалого часу.
As long as there have been nations, he's been weakening them. Скільки були народи, він їх послабляв. So it just doesn't fit the context that it would be anything other than Ну, якби Babylon. по контексту тут ну, не можна ні до чого його прив'язати, крім царя Вавилонського. Let me see. I can't remember if I included this in the notes or not. I don't think I did. Nope, but I've got his notes. I got my friend's notes that he's got a special study on this. So give me a second here. For computers, not a little while. All right, the idea of falling from heaven. Ну, ідея падіння з небес. Look at chapter 13, verse 10 here in Isaiah. 13:10, подивіться, в Ісаї. 13:10. This is when he's been talking about Babylon, right? Тут він говорить про Вавилон, так же ж? Verse 1 says this is about, В першому вірші сказано, що це пророцтво this is that weighted, this heavy judgment against Babylon. про Вавилон, про ось цей тяжкий суд, про тяжкий тягар, який буде покладений на Вавилон. And the day of the Lord is coming. І що день Господній гряде. Verse 9. 9-й вірш. Verse 10, the stars of the heaven, Говориться, що зорі небесні constellations will not give their light. та їхні судуть свого світла більше. Sun will be darkened in its going forth, Сонце затьмариться, and the moon will not cause to shine. і місяць не буде сяяти. Now, go to Matthew chapter 24. 24 глава Матвія відкрийте, будь ласка. Now, Jesus is asking, have you studied Matthew? Ви в Матвія вже проходили, ні ще? Да. Okay. So you know Jesus has asked two questions here at the beginning of Matthew 24. Тому ви, значить, знаєте, що Ісус тут задає два запитання в 24 главі. З самого початку. Yes, no, maybe? Та, знаєте, ні? Don't know. Що це за запитання? They're agreeing. То що? Ну, разрушение храма сначала устроишь, а потом Дни Господни. Well, they ask him about the destruction of the temple, and then about the day of the Lord. Right. So verse 3. Третій вірш. Tell us when will these things be? Він каже нам, коли це все станеться. What will be the sign of your coming and the end of the age? Яка буде ознака твого приходу і кінця світу? Чи кінця часів? All the way through verse 35. Аж до 35-го віршу He's answering the first question. він відповідає на перше запитання. When will these things be, the destruction of the temple? Коли це станеться? Коли буде руйнування храму? So in that context, look at 29. В цьому контексті подивіться на 29-й вірш, тримаючи це, ну, як в пам'яті. «29-й вірш. Матфія 24-29. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды упадут с неба, и силы небесные поколеблются. Excuse me.
Okay. So in verse 28, В 28-му вірші he says, wherever the carcass is, there the eagles will be gathered. сказано, що там, де труп, там зберуться орли. It's a carcass. Що за труп? Ну, этого царя, що на от виїса, царя Вавилонського, да? No, King of Babylon? no, Ні, not here. Not Не there. тут, не у Матвія, не у Матвії. Ні, Матвій. це не Carcass is just a dead animal. Труп це, труп, тут, конкретно тут, це труп мертвої тварини. And so Jesus is saying where the dead animal is, that's where the birds of prey come and feed on it. Він каже, там, де є падаль, то туди злітаються орли і якби їдять, пожирають її. If you back all the way up to verse 15, А тепер на 15-й вірш назад подивіться трошки. he says that Він каже, when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, коли ви побачите ту гидоту спустошення, що про неї звіщав був пророк Даниїл, then flee to the mountains. тоді втікайте до гір. If you're on your housetop, don't come down and take the time to pack a bag, just leave. Якщо ти на покрівлі на своїй, не заходь додому, щоб взяти речі з собою, просто тікай. If you're out working in the field, Якщо ти працюєш на полі, don't go home, just не leave. повертайся додому, просто тікай. 19, it's going to be difficult on the pregnant and the nursing. Особливо важко буде вагітним і тим, хто годує грудьми. And pray that you don't have to do this in winter or on the Sabbath. Моліться, щоб вам не довелося це робити взимку або дня суботнього. Why not winter? Чому не взимку? Много одежды, неудобно. Yeah, it's cold, difficult to Так, travel. холодно, важко подорожувати. Why not the Sabbath? Чому не в суботу? Суббота была у них священный день. It was a special day where they could... Yeah, a special day. And what happened to the gates of the city on the А що Sabbath? ставалося в дні з воротами міста в суботу? They were closed. They were closed, locked. You couldn't get out. Замкнуто було. Not allowed to travel on the Sabbath. Не можна було, і це для того, щоб вони не подорожували дня суботнього. Verse 21, what's going to happen? 21-й вірш, що станеться з ними? For then, Бо тоді, when you see the abomination of коли desolation, ви побачите гидоту спустошення, then there will be great tribulation, от тоді будуть серйозні потрясіння. unlike anything ever before. Такі потрясіння, яких не було ніколи. He says false Christs are going to rise up, verse 23 and 24. В 23-му, 24-му він каже, що постануть неправдиві месії. Don't believe them. Не вірте їм. So immediately after the tribulation of those days, І відразу після цих потрясінь, тих днів, the sun will be darkened, сонце затьмариться. moon will not give its light, Місяць не даватиме світла свого. the stars will fall from heaven, Зорі попадають з неба. and the powers of the heavens will be shaken. І сили небесні будуть порушені. What happened to the Jewish nation at the destruction of Jerusalem? Що сталося з єврейським народом після руйнування Єрусалиму? Расселили. Ну, год в рабстві. Ну, They were scattered, some of them were sold to slavery. Yeah, that's the people. What happened to the nation? З народу, з нації, що Розсіялися. сталося? рассеяли. Dispersed. Ну, во времена уже Нового Завета? Коли зруйновано, да. Ну да, их расселили. They were- Расселили во всем. they were scattered. полностью. All over the Чтобы они освободили Иерусалим. for them they had to abandon Jerusalem. Yeah, they abandoned Jerusalem. So what happened to them as a nation? І що сталося з ними, як з нацією? Як з Они народом? пали. They were no more. Yeah, they ceased to Вони просто exist. перестали існувати. Як Ну, как, да. государство. So that's what he's державу saying with утворюючи. this symbolic language in verse 29. І саме це він в 29-му вірші має на увазі, говорячи таким символьною мовою. Same thing. Go back to
Ezekiel 32. І те ж саме, ну, подібне ми можемо знайти в Єзекіля в 32 главі. Єзекіля 32. 32, 7. Це 7-й вірш, 32:7. И когда ты угаснешь, закрою небеса и звезды их помрачу, солнце закрою облаком, и луна не будет светить светом своим. All right, so he says, when I put out your light, I will cover the heavens and make its stars dark. Він Cover каже, the sun with a cloud, and the moon will not give her light. каже, я тебе погашу, небо закрию, зорі позатемню, вкрию. Місяць не буде світити свого світла. Verse 8 continues that figure. 8-й вірш продовжує це. This is what he's talking about. Зверніть увагу, про що він тут говорить. В 2-й вірш. Go ahead and read verse 2. 2-й вірш прочитайте. Плача о фараоне, царе египетском, и скажи ему: ты как молодой лев между народами, и как чудовище в морях, кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды, и попираешь потоки их. So take up a lament for the king of Egypt. Він каже, здійми пісню жалобну на царя єгипетського. Here's what he's like in verse 2. 2-й вірш його характеризує. What God says he's going to do is at verse 3. А в 3-му вірші Бог каже, що він спіймає його ж сіткою. Leave him on the land in an open field. Він каже, що викину тебе на землю, покину тебе на полі широкому. Where the birds of heaven and the beasts of the whole earth will feed on him. Так, щоб всяке птаство небесне і землі тобою насичувалося. He's going to destroy Egypt. Тобто він збирається знищити Єгипет. And again, that same image. І знову ж таки той самий образ. Stars won't give light, the moon will be dark. Зірки згаснуть, сонце, місяць не даватиме світла свого. Look at Joel 2. А тепер подивіться Юїла 2 главу. Verses 30 and 31. 2:30-31. И покажи мне на небе и на земле кровь, и на солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели на день Господень великий и страшный. This is going to happen after he pours out his spirit upon all flesh, verse 28. 28-й вірш говориться про те, що як він духа свого вилє на всяку плоть. What's that a reference to? А це на що посилання? Дух вилити на всяку плоть. Pentecost. День П'ятидесятниці. Peter said, this Петро- is that, Петро spoken by the казав, prophet Joel. ось про що пророкував Йоїл. When you go back to Matthew 24, Коли повертаєтеся до Матвія, до 24 глави, Jesus said, Ісус каже, after the gospel was preached in the whole world, verse 14, після того, як Євангелія буде проповідана всьому світові, 14 вірш, then will come the end. от тоді настане кінець. The end of what? Кінець чого? The end of the temple, Кінець храму the end of the Jewish nation. і кінець єврейського народу. And then he went on to talk about those things we Церкви, Римської церкви. combined it with Luke 10:18. Проводять, вірші його поєднують цей уривок з 18 главою Луки. And thought it was describing І вони вважають, що Satan's fall from heaven тут якраз описується падіння сатани з небес. and the beginning of sin in the world. І початок гріха в світі. Now, one thing you need to know about those Latin church fathers. Але вам дещо потрібно знати про цих римських отців церкви.
Their hermeneutic method involved a great deal of allegory. Їхній герменевтичний підхід включав у себе надмірне використання алегорій. They didn't pay attention to context at all. Вони на контекст взагалі не звертали увагу. But when you pay attention to the context in Isaiah 13, Але якщо звернути увагу на контекст 14 глави Ісаї, everything around that verse is dealing with what? то все, що навколо цього, що оточує цей вірш, чого воно стосується? Babylon. Babylon. And so the context says this is something about Babylon. І контекст вказує, що це все стосується саме Вавилона. Isaiah has no reason to talk about Satan and his fall here. Ісаї, немає взагалі смислу, чого Ісаї про сатану і про його падіння. What is Isaiah trying to do with this discussion about Babylon? Говорячи про Вавилон, що Ісаї намагається зробити? Хочет показать, что он пойдет. That Babylon is going to fall. Yes, he wants them to know Він хоче, щоб вони знали, will be taken care of що про Асирію попіклується за допомогою Вавилона. and Babylon will be taken care of Він попіклується by the Medes and the Persians. рукою Мідіан і Персів. God is saying, I know what's happening. Бог каже, я знаю, що відбувається. I'm the one in control. Я контролюю ситуацію. And for lack of justice will be served. І якби краще сформулювати це, правосуддя буде здійснено. And so basically this idea that this was Satan Фактично, ось ця ідея, що це тут говориться про сатану, dates from the 3rd century. Її коріння в 3 столітті, після Різдва Христового. So prior to the 3rd century, І до 3 століття Jewish and Christian scholars did not believe this had any reference to Satan whatsoever. Юдейські і християнські богослови взагалі не вбачали причин застосовувати цей уривок сатани. Actually, the Orthodox Church has a great deal of allegories in their approach. Yeah, well, they're still following still to the day. still following the Greek fathers, yeah. І православні, до речі, ідеологи, вони теж в тлумаченні писання один підхід. Тобто вони контекст вони не стільки беруть до уваги, наскільки вони беруть до уваги цих образів. It's always important when you're studying the scriptures Завжди важливо, коли ви досліджуєте писання, to keep things in its context. Не виривати What? I didn't get to teach him Isaiah. Я у Ісаю просто не виконав. Може, поки папу научиш. В принципе, это, приедет домой на каникулах, как славили. Папу, ти що нас научив? Of course, I don't want to debate Vitaly. He's not here. Ні, я з Віталіком не буду дебатувати, бо його немає. Не, суть не в этом, я имею в виду, что люди по-разному. It's just different ways of, В принципе, это нормально, когда по-разному люди смотрят. when there's diversity of Я, thoughts. в принципе, Right. Well, if I ask you this on the test, Але якщо я вас запитаю на екзамені, the correct answer will be the king of Babylon. правильна відповідь буде цар Вавилонський. So Тому I didn't mean to confuse anybody here, but я не хочу нікого з вас тут заплутати, так уже навіть зовсім окончательно. this is what's called apocalyptic language. Це те, що інколи називається апокаліптичною
поетичною мовою. Very strong Дуже figurative language. сильні образи. And of course, part of the point here was to say that І безперечно, ну якби частина, ну, God's people will be аргументації, victorious in the end with this thing. що врешті-решт, от після цього всього, що станеться, народ Божий стане переможцем. The faithful will be vindicated. Вірні будуть осуджені. Может, мы еще раз, типа, 14 быстро он, типа, по пунктам повторить? Аргументи? Ну да. Can you like summarize this, like briefly summarize Ну, what я we just понимаю, discussed? что не я один, как бы. And he says, I realized that Не, не I'm то, not что the only запутался, а one просто, ну, was kind of- потому что Like, мы maybe слишком to figure it много, ну, out. со стороны в сторону. We've been Новый like Завет. wondering, you know, А вот like именно what по in the поводу- Old Testament, but just maybe to summarize. по Okay. поводу, ну, царя Окей. Вавилона. To summarize, Просто щоб підбити підсумок, Да. да? the idea of you want the whole chapter, or you just wants this idea about the sun and Ну, moon and things? вас цікавить конкретна ідея сатани і досвітньої зорі, яка описується, так? Ну да, и ну, чтобы он сказал нам аргументы в пользу того, что это действительность. Like, and you know, like, and maybe summarize this, and maybe summarize, if you could summarize the arguments pro Ну, тут, например, Babylon. говорится, типа, rather than Satan. Okay. Especially. а Господь пришел ради тебя, то Мгм. как бы вот такие все моменты, они чуть-чуть за то, чтобы мы их могли прочитать. Okay, first, in verse 12, По-перше, в 12-му вірші in order Satan, для того, щоб ну, якщо ми припускаємо, що це про сатану, you need to take this as language, то це треба прийняти як буквальне, right? необразне, правильно? Along with Luke 10, this is literal language. І, If it's Satan. і так само Луків 10 главі, що там про сатану, як про блискавку, і тут так само про сатану. Starting in verse 9 Значить, з 9 to verse 11, до 11. is that literal language or figurative? Тут образна мова чи пряма, буквальна мова? Ну, образно. Well, figurative. Okay, and talking about what І про що тут говориться? or who? Чи про кого? All the way back to verse 3, we're talking about the king of Babylon, right? До третього віршу повертаємося, ми бачимо, що тут говориться про царя Вавилонського. Look at verse 4. А Take out четвертий this вірш, proverb against the king of Babylon. Четвертий вірш говорить, ти заспіваєш цю пісню про глумливу, про царя Вавилону. Then verses 5 through 8, А потім з 5 по 8 вірш figurative language. знову образна мова. Cypress trees don't rejoice, I don't think. Кипариси, ну, на мою думку, вони ну, якби не повинні радіти, For example. наприклад. Then look at verse 13. А 13 вірш подивіться. Небо выше звезд Божьих водится престол. Ну, это- Ну да, это 14, 15. А 15. это не держан ваты, глубины преисподней. Образ. Figurative language still, Тут теж right? образна мова, правильно ж? Ага. So it makes no sense Тому to talk немає, about the king of Babylon, тому, ну, якби немає взагалі смислу говорити про царя Вавилонського in such figurative language, такою образною мовою. insert one verse that talks От він говорить про царя Вавилонського в образною мовою, а потім включає посеред цього всього, то, що стосується Вавилонського царя, вірш про сатану. then go back to talking А about the king of потім Babylon. знову продовжує говорити про царя Вавилонського. Тобто Вавилонський цар, а потім сатана, Вавилонський цар. Ну, может, сравнивать царя Вавилонского с Содомом? In verse 16, Ну тут немає порівняння. Не, ну, по имени виду, типа, как бы он видит, может, в нем. Could he just see, like, you know, could we suppose that, он that Isaiah saw, хорошо. like, something that, some certain features of Satan in the king of Babylon? that's possible, Це можливо. but how Але- does that, it still doesn't fit the context. Але воно все одно, воно в контекст не вписується. Look at verse 16. Подивіться 16-й вірш. Those who see you will gaze at you. Ті, хто на тебе
дивляться, будуть витріщатися на тебе. Is this the man who made the earth tremble? Це той чоловік, від якого дрижала вся земля? That's not Satan. Ну, це ж не про сатану, правда? Now, certainly he made the earth tremble, but he's not a man that we're going to gaze upon after he is fallen. Безперечно, ну, сатана змушує світ боятися, але він не являється людиною, на яку після падіння ми заглядаємося. So very briefly, Тому дуже коротко. it doesn't fit the context for verse 12 to speak about Satan when everything else has been about the king of Babylon. Концепція сатани тут, просто вона не вписується в загальний контекст. А загальний контекст стосується царя Вавилонського. And so the І тому idea about ідея, the sun and the moon and що the heavens and the stars, сонце, місяць, небеса, зорі. very strong figurative language Тут дуже сильна образна мова. that's describing the І end of вона a nation вписує кінець нації or a king, або царя. or in the case of Babylon, both. Або у випадку з Вавилоном це стосується і царя, і царства, да, і людей, народу. Does that help clear up a little bit of the confusion? Чуть-чуть помогло, да, Maybe a little? Може, чуть. Да, нормально. Ну, понятно, что теперь, ну, что... Куди ти дивишся? Ну, это... Question? Запитання? She's got that look in her eye. I can't tell. Можно пару минут сейчас? Маша? Masha. Маша, ти так дивишся на нас, що ми думаємо, що Дентон каже, може Маша заснула вже? Ты с открытыми глазами, понял? Хорошая маскировка. Да? Шикарно. Если я так понял. Ты сосал, прям так смотришь. Чтобы рука периодически дергалась. Okay, Во сне, что наснится, рука. you do realize at this pace we'll be here all day Friday, right? Yeah, we're doing the take-home test. Ви ж розумієте, що якщо ми таким темпом будемо розглядати книгу про Лука Ісаї, то в 'Cause we п'ятницю у вас have екзамену не буде. 66 У нас chapters. 66 глав. В принципе, Всього мы такие не против, пусть остается, а если нас Well, stay with us next week. And we do, my wife will divorce me if I stay Моя another, жінка мене зі мною розлучиться, якщо я з вами остануся. because I would have to pay about $2,000 to get another ticket to fly home. Бо мені, щоб потім, щоб відкласти, да, на тиждень, мені треба пару тисяч доларів заплатити за квиток. Що? I wish we had 3 weeks or 2.5 or 3 weeks. to study Хотілося this. б, It щоб would у help. нас було, звісно, там 2,5 чи 3 тижні для того, щоб А лучше 3 месяца. 3 months. Если бы разобрали бы прямо так по We полочкам. could go so deep. Well, when I was studying it at the school I attended, we had 10 weeks, 6 hours a week. У нас було 10 тижнів курс по Ісаї, 6 годин в день. 6 годин в день, 10 тижнів. So we had about twice what we're getting here. Тому ми, набагато більше отримували. All right, so we need to move on here just a little bit. Ты когда учился, да? Ага. Ну да. Это нормально. Okay. All right, the fall of Assyria, 14. Падіння Асирії, 24, 14 глава, з 24 по 27 вірш. Now, it might seem a little strange that Assyria is inserted here. Може видаватися дещо дивним, що він про Асирію тут говорить. But God, through the prophet, is making the point Але Бог через пророка доводить думку до них. that if Assyria is thrown Sure. down, certainly Babylon could be. Якщо вже Асирія буде знищена, то Вавилон точно може бути знищений. In 14:28 to 32 is an oracle against the Philistines. 14:28-32 пророцтво про Филистію. They are warned Землян. Вони застережені, after they had also suffered from the Assyrians, що вони, хоч і самі постраждали від Асирії, not to boast prematurely. щоб вони зарані не хвалилися.
The Philistines will rejoice when Judah is taken captive. Филистимляни радіють, коли Юдея потрапляє в полон. Let's see. And notice the context when Зверніть увагу контекст, 28-й вірш, коли це настало. came the year Ahaz died. Тут сказано, що сталося це в день смерти, в рік смерти царя Ахаза. He says, don't rejoice because the rod that struck you is broken. Він каже, не радійте, що зламане жезло, яке тебе вдарило, що воно зламалося. So he's talking about the line of kings in Judah. Тобто тут він говорить про родовід царів юдейських. I think it was Uzziah who conquered some of their territory. was that? What year? It's in the notes back there where I gave you the king. Там десь у вас повинно бути, там де по... Но мы годы правления записывали. Сейчас я скажу. Oh, let's see. He died 715. В 715 році. Это не в 715 и конец правления и их смерть, да? Да. Ну да. So this prophecy is being given the year that Uzziah died, 715. Ahaz. Ahaz, I'm Да. sorry, yeah. В рік смерті Ахаза, 715 рік. So don't rejoice because Judah appears to be broken. Він каже, не радійте з того, що Юдея зламана. He says they're going to end up killing your remnant, verse 30. В 30-му вірші він каже, що вони, Юдея, вони поб'ють вашу All of Philistia і are dissolved, verse 31. вся Филистія, 31 вірш, що вона буде, вона розпливеться. Are there any Philistines alive today? Чи є живі зараз филистимляни? Хоч один филистимлянин є живий? Not that I'm aware of. Ну, я таких не знаю. I mean, we like to talk about people being Philistines, but that's just in their behavior. Ну, ми кажемо про людей, там він веде себе як филистимлянин. Ну, це більше стосується поведінки людини. So when Judah goes into captivity, Коли Юда потрапляє до полону, it's going to appear that the rule of David has been broken. буде схожим це на те, що правління Давида припиниться. Because a worse fate is coming for them. A worse fate is coming for the Assyrians or the Philistines. Але тут говориться про те, що филистимлян чекає ще гірша доля. From the smitten serpent, Assyria. Від that's verse 31 or 29. 29-й вірш, тут сказано, що від гадючого кореня виповзе люта змія. І це Асирія. So then will come out of that will come an adder, that would be Babylon, more venomous. Вірніше, із гадючого кореня, який є Асирія, виповзе люта змія, отруйна змія, і це Вавилон. And then a flying serpent. І потім огнистий летючий дракон. Probably a reference to Alexander the Great. І це, скоріше за все, посилання на Олександра Великого. Так. So God says he founded Zion, Бог каже, що verse 32, в 32-му вірші він каже, що Сіона Господь заложив. and the afflicted of his people will take refuge in her. І ті убогі, хто будуть з його народу, вони знайдуть порятунок свій на Сіоні. And that will ultimately be the church. І це вказує, якраз врешті-решт вказує на церкву. Oh me, we don't have time to finish Moab. У нас часу на Моав не вистачає. So if it won't hurt your feelings, we'll start our break now for lunch.
Через те я не хочу вас зараз образити сильно чимось, тому перервемося на обід. Я думал, поэтому быстро, поэтому от тебя не будет.